fly hit. Giden hotel service to Thailand, North Hotel. Complimentary bar service, and then we'll follow up on the meal. L'avion Kaiser Airlines va commencer avec un service de bar qui est total gratuitement, et ensuite suivra un repas chaud. Shortly after the meals, flight attendants will be going through the aisles with the duty-free items, and then we'll follow the film, and approximately an hour and a half before landing in Amsterdam, continental breakfast will be served. Après le service du repas, on ira passer dans les corridors avec les objets de la boutique Hortel, et ensuite suivra le film et environ 1h30 avant l'atterrissage à Amsterdam. Un petit déjeuner continental vous sera offert.
Amsterdam. Wilt u ervoor zorgen dat de handbagage veilig wordt weggeborgen? Brengt u de rugleuning van uw stoelen. Zur Vorbereitung auf die Landungsdort bitte dafür, dass Ihr Handgepäck im Gepäckkasten über Ihnen oder unter dem Sitz vor Ihnen verstaut ist und dass Ihr Sicherheitsgurt angeschnallt ist. Ladies and gentlemen, in final preparation for landing, would you please ensure that your seatbelt is well fastened? Also close your table and straighten your seat back in the upright position. Also at this time, extinguish your cigarette, observe the no smoking sign, and ensure that all your hand luggage is well stowed under the seat in front of you, please. Thank you. Mesdames et messieurs, préparation finale d'atterrissage, assurez de première bouclée, de fermer votre table si votre siège est maintenant éteint, votre cigarette et vous assurez que tout le bagage est bien sur le siège devant vous, s'il vous plaît. Merci. Dames en heren, de verlichting van het bordje niet roken is nu aan. We wensen u de open sigaretten te doven. Moet ervoor zorgen dat de handbagage veilig wordt weggeborgen. Brengt u de rugleuning van de stoelen en kruipt u de witkelpositie. En overtuigt zich ervan dat de zwemmen goed vast zitten. Dank u. Gentlemen, welcome to Amsterdam. For your own safety, would you please remain seated until the aircraft... Met inrichtsupport te laten. Mocht u hulp nodig hebben in het verboord gaan, dan verzoeken wij u te blijven zitten tot de andere passagiers het vliegtuig hebben verlaten. We zullen dan gaarne assisteren. De gezag